Katya. So Katya, thank you for raising such wonderful children. Usually, when we enter Brighton Beach Pride, we have a couple of people who have very mixed feelings about us being there. So if you see somebody who's trying to engage with us, just smile at them, send them love, send them hearts, send them kindness, because exactly, just like my friend Marissa did, send them kisses. Kill them with kindness, but we're not killing anybody. This year's march is the 9th one that they had, so they had it for the past 9 years. They should have had them years ago. You think Back sooner at the than 9 years ago? we had transgenders and transvestites and everything, and we all hung out together, and everybody got along well. I don't know what, people are very, very narrow-minded. Well, they're saying that specifically this area of Brooklyn is really homophobic. Really? Mm-hmm. No, that's no way. No, that's not true. You don't think so? Nope, it's not true. Both my cousins were lesbians. We grew up, there was no homophobia then. And it wasn't in the closet. We would, the family knew, there was nothing hidden. Nobody judged. Everybody's too judgmental nowadays. I think it's because of the president, I don't know. I think maybe it's the way the atmosphere is right now. We're in retrospect. But I love this. I love seeing this. It makes me happy. I was born in West Siberia, but my last years in Russia, I used to live in St. Petersburg, and I moved from St. Petersburg to New York City 6 years ago. I think the USA is the best place for migrants. It used to be, I don't know about now, or maybe it's a little bit different now. Thank you, our new great president. But yeah, it's a great place to start new life. In Russia, I used to be a journalist. I used to be an open queer person, and it was before my gender transition. But anyway, every year I felt more and more uncomfortable, more unsafe there, and specifically after situation with anti-LGBT project So against LGBT. I find my name in the list of people who could be killed, and one person from this list, Elena, she was killed, and of course I have just one life, and I wanna live my life happy. My poster, it's my way to say hello, Russian President Vladimir Putin, who usually doesn't remember how can he call transgender people, and he calls them transformers. And here, like the phrase "I'm transformer." От чего добились вы? Я не знаю, как это перевести на английский. What did you accomplish? Right. So yeah, it's first it's like it's kind of joke, but I know maybe not joke anymore because we see that not only Vladimir Putin thinks that transgender people are not people. We see what happens in the USA now. Я услышал гребаный. Yeah, for me, honestly, Brighton Beach Pride is, it's a great pride, but also kind of trolling. Because the people who live here, many people who live here, Russian speakers, they live in like they small world. They don't go to Manhattan, to another part of Brooklyn, and they can't imagine then Russian speakers can be queer people, can be transgender people, gay, lesbian, or whatever. Yeah, and it's a good way to show that not all Russian speakers look like people who live here. Спасибо. У меня моя подруга, она тоже была мальчиком, когда мы познакомились. Я совершенно straight person. Вообще не интересуюсь никем, кроме мальчиков, да? Вообще никогда. Но я считаю, что Америка, она отличается от всего мира тем, что здесь действительно человек может быть свободен. Во всем, на мой взгляд, свобода – это когда ты живешь свою жизнь, а не проживаешь жизнь, которую хочет от тебя кто-то. И поэтому, когда ты чувствуешь себя, например, девочкой, а родился в
теле мальчика, то у тебя должна быть свобода реализовать свою женственность. Прямо как ты хочешь. Ну, то есть, будешь ты менять пол, не будешь ты менять пол, это твое дело. Но ты должен одеваться, иметь право, как ты хочешь, красить губы, когда ты хочешь, ногти и так далее. И в этом есть свобода. Первое, что забрал Путин у русских, да, ну сначала у чеченцев, да, быть геем. Помнишь, были рейды прямо, убивали в тюрьмах, родственников заставляли убивать своих детей, да, и никому ничего за это не было. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас практически сталинизм в России и войну на Украине. Вот чтобы такого не было здесь, все русские сейчас должны встать, ну не только русские, я имею в виду, все стрейт-люди должны встать и сказать свое «нет» такой политике Трампа. Потому что если вот это сейчас продолжится, то какой был смысл нам приезжать сюда, за какой свободой? Where are you from? I'm from Uganda originally. When did you move to the United States? I moved here in 2023 when Uganda passed the law. People wanted to kill me back from home. And I wrote to all embassies in Uganda. They took time to respond to me, and American embassy responded. They gave me an emergency visa, and my friends got for me a ticket. That's why I ended up here, because I was going to be attacked back home. I was facing threats. I'd been outed in the media. I didn't know where to go. Everybody knew who I am, so I couldn't live there anymore. That's why I moved here. Basically, in Uganda, literally in Uganda or in Africa, people don't know, LGBT issues. They don't know trans issues. When you're trans, they think you're gay, and that's what we tell people, that trans people are the face of the LGBT community. So we are always at risk. Even in our countries, people think we are gay, and yet we are not gay. You can't tell anyone that I'm trans; they will not understand. When you say I'm a woman, they were like, no, you're a man. So those are the kind of issues we have. How do you feel being trans in America? Honestly speaking, at first when I came, I thought it was good because I met people, it was friendly, but now things changed. It is very hard. When I heard about ICE arresting people and deporting people, I started fearing, because even I was hearing that trans people are being attacked, I was in fear, and I thought that coming here I was coming to heaven, but it doesn't make a change. When Trump came into power, things turned bad against me, so I'm worried. I don't know what will happen next. Yeah. Wait, so you transitioned while you were in Ukraine? Yes, I transitioned when I was in Ukraine, yes. Okay, no, Yes. tell me more about that, please. Okay. Actually, Ukraine was supportive for me at that time because it was not so difficult for me to change my documents in Ukraine, to change my birth certificate, but society was not so acceptable, yeah, so I got few attacks in the Kiev, in the capital of Ukraine. Yeah, it was some nationalists there. Yeah, so it was crazy. Like physical attacks? Yeah, it was 2 physical attacks, yeah. And is this when you decided that you needed to move? Yeah, after that I understood that I have fear inside me, that I cannot live anymore in Ukraine, unfortunately, because I have this fear, and in the future I want to have kids, for sure. And I realized that it will be not easy for me to have kids in Ukraine. And that's I decided to move to the United States. Did you know anybody else in Ukraine that was also transitioning? Yeah, actually I was a part of the biggest Ukrainian transgender organization. The name is Cohorts. Yeah. So the Nastya Domani, the president of this organization and the founder, she's my close friend. Wow, this is new to me. Like I didn't, because I'm from Kazakhstan, but I don't think I've ever seen trans people in Kazakhstan at all. I have the best friend here in New York City. Her name is Victoria, and she's from Kazakhstan. But for me, it's like, did she transition in Kazakhstan? Yes, Or she did. That's... She did, and she's a speaker here in New York right now at the United Nations organization. Yes. Just come with us. Okay. And then let me give you the address. I'm gonna meet my babushka and my mom. Oh, really? They're home? Where else are they gonna be? Очень много народу. Намного больше, чем в прошлом году. Хорошо рекламировали.
But I'll tell you, the surge of tranny chaser Oh my god. beyond my imagination. Like I transitioned like 14 years ago, but I never like, oh my god, what is this man love tranny? I never like found them, and then suddenly now, like, what the fuck is going on? What's happening? What do you think is happening? I think because of that what's happening now is America talking about trans. When you talk about something too much, people want it. It's like the forbidden fruit. That's how they feel. So people love everyone. I think human being, they like to eat the forbidden fruit. I mean, the story of life. Our father Adam, that bitch. I'm going to hell, by the way, I think. My family told me. Can she sell out? Deport me, Trump bitch. Is she a Trumpy? Deport me, please. Come closer. Oh, yeah, she looks great. Oh my god. Actually, I have a bigger dick than him, for sure. Trump? Yeah. He has the tiniest dick. Yeah. Stormy Daniels told us. Well, we're here because today was 9th annual Brighton Beach Pride, which, you know, almost 10 years in, it sounds like a great time, but when we first started doing it 9 years ago, it was almost revolutionary. To have a pride march in one of the most conservative, Republican-leaning, working-class immigrant communities, unheard of, but that's why it needed to happen, because we as queer people, we're everywhere. Even immigrants, even Russian speakers, even post-Soviet folks, we're here. That's me, that's you, and we also deserve our joy. So Brighton Beach Pride, because of our nature, because of where we're marching and what we represent, it's a political march. I always tell folks that if you are curious how it felt like to march back in the 70s when it was still not as acceptable or mainstream, come to Brighton Beach Pride. People are looking at us. It's the local community. They may not understand us. They may have never seen somebody like us. But we're here. We're here with an agenda. We're here with a purpose. And that purpose is to show visibility, show representation, show solidarity, show that we're here and make a statement. And this year our statement is defending the rights of trans immigrants. Because trans immigrants exist at this intersection of the most vulnerable groups. It's the transgender immigrants who are being viciously attacked and scapegoated and humanized by the current Republican Party because they need somebody to distract people from all the things that they're doing, like robbing us of Medicaid and Social Security. And then there's the immigrants who are also being villainized and scapegoated. Trans immigrants exist at this intersection of vulnerability and invisibility. And we wanted to show that trans immigrants are not invisible. They are beautiful, they are kind, they are people, they're human, and they're here. And so many of these immigrants come from places where it's illegal to be trans, and it's became illegal to be trans just in the past couple of years. So this wasn't like a cultural, multi-generational ingrained system, it's recent. So those people came here to this country because they want to get asylum, they want to get their dignity, they want to get their safety. And now this country is telling them no. So we, as the people who are the country, wanted to tell them that yes, you belong here. So we marched today for trans immigrants, for their safety, for their rights, for their dignity, for their community, for their visibility. And we couldn't be more proud to have joined by so many incredible transgender folks, non-binary folks, members of the community, for whom this is their very first Pride March since they came into this country. And we've had concerns about safety, both coming from ICE and from counter protests, but we came up with a system. We did so much we can do for the safety, because Caravan, the organization that organizes Brighton Beach Pride, it's a nonprofit serving Russian-speaking LGBTQ folks. For us, the number one concern and priority is the safety of our members. Pride, marching, that's important, but safety is number one. So I'm just seeing people waving our flags in here in Coney Island, and it just makes my heart so happy as somebody who grew up here. This was a good day. There was a lot of hope, there was a lot of joy, there was a lot of upliftment, empowerment, and I really hope that people will leave today knowing that they're not alone, and that trans people worth loving, worth fighting for, because if we
stand up and fight for the most vulnerable ones. We stand up for everybody. Меня зовут Виктория Примак, я правозащитница из Казахстана. You transitioned in Kazakhstan. Is that Да, true? да, это правда, да. Я начинала свой трансгендерный переход в Казахстане, и я не знаю, мой опыт, он очень сильно отличается от опыта других людей, трансгендерных людей в Казахстане, к огромному, наверное, сожалению, потому что я больше 8 лет работаю в правозащитной сфере, защищаю права трансгендерных людей, и я понимаю, насколько я, может быть, с моим опытом очень уникальна в отношении тех людей, которые сталкиваются ежедневно с насилием, травлей и буллингом в Казахстане. Ну, наверное, только в школе у меня были случаи буллинга, насилия со стороны своих одноклассников. Но после, как только я поступила в колледж, у меня таких ситуаций не случалось. Но я могу сказать, что везде, где бы мне приходилось раскрывать свою гендерную идентичность, конечно, отношение людей очень сильно менялось. И когда в Казахстане люди не знают о твоей гендерной идентичности, и ты немножечко так сливаешься с общей массой, не вызываешь никаких лишних вопросов и взглядов, отношение к тебе, конечно же, нейтральное. И ты как бы всем нравишься, ты хороший человек, окей. Как только люди узнают о твоей гендерной идентичности, какой бы ты ни был прекрасный человек, отношение будет 100% предвзятое, будет и вербальное, и психологическое насилие, и физическое в том числе тоже ото всех. В Казахстане на самом деле достаточно большое трансгендерное комьюнити, но сейчас, по крайней мере, последние 8-10 лет, наверное, и оно, конечно, закрыто, оно не такое, вот, что ты можешь найти в интернете, где проходят группы поддержки, где проходят встречи для комьюнити. Конечно, это всегда, к сожалению, очень закрытые пространства, безопасные пространства, потому что мы понимаем, что, к сожалению, как здесь, даже на том же самом Брайтоне собраться открыто и пройти, заявив о себе, в Казахстане практически невозможно. И если в Казахстане подавляются феминистские марши за права женщин, то ЛГБТ, транс-права — это совершенно последние места. Но комьюнити достаточно большое, на самом деле, очень сплоченное. В Казахстане есть несколько трансгендерных инициатив. Наверное, последние лет 10-12, наверное, и формировалось это комьюнити. То есть сейчас оно является уже таким большим, имеет свои сервисы для сообщества, имеет возможность поддержки сообщества, представления правильной информации. И, конечно же, это и люди, которые ищут, они находят поддержку, они находят помощь, могут быть собой. Но это, опять же, всегда, даже если для меня это очень большое комьюнити, все равно это очень небольшое количество людей. То есть за мои последние 8 лет работы в трансгендерной инициативе я, например, познакомилась больше, наверное, чем с 700 трансгендерными людьми со всего Казахстана. Для тебя это может быть сейчас много, но в разрезе того, сколько людей еще не знает или не получает помощь, или не может найти, это намного-намного больше. То есть в Казахстане не 700 трансгендерных людей, не 800, их намного-намного больше. Если мы будем брать, не знаю, мировую статистику и просто адаптировать ее под Казахстан, это в любом случае каких-то там, наверное, несколько процентов людей от общего количества. А это не 700 человек, это десятки тысяч человек, которые живут и не знают, не могут быть открыты, не могут получать помощь, потому что это просто небезопасно. Да, конечно. А как транзиция происходит в Казахстане? Там доступны гормоны или как? К сожалению, трансгендерный переход в Казахстане очень сложная штука, потому что в Казахстане есть, во-первых, сложная процедура подтверждения твоего, так сказать, твоей идентичности. То есть для того, чтобы тебе начать трансгендерный переход и принимать гормональную терапию или, возможно, сделать какие-то хирургические коррекции, если ты хочешь. Нужно пройти очень сложную психиатрическую комиссию. То есть она и по сей день является очень сложной. И на самом деле все эти последние события, она усугубляется. И поэтому, к сожалению, все приходится делать самому сообществу. Все врачи, которые сейчас доступны, френдли врачи в Казахстане, эндокринологи, аптеки, места, где продаются гормоны, и врачи, которые
могут консультировать, сопровождать. Это все появилось благодаря сообществу, благодаря комьюнити, которые находили, искали, консультировали и собирали этот список дружественных поддерживающих врачей. Поэтому сейчас можно постараться найти помощь и поддержку, но очень сложно. И зачастую, конечно, люди самостоятельно начинают гормональную терапию, что совершенно противопоказано, вредно и приводит к очень печальным последствиям. Но у людей не остается другого выхода. То есть сейчас человек в Казахстане легально может начать процедуру, но она очень сложная. Она является установленной, государственной, но невероятно сложной. Как и смена документов. Смену документов в Казахстане можно сделать только через генитальные хирургические коррекции и прохождение этой комиссии, и сроки совершенно сжатые. То есть у людей практически нет возможности это сделать. На бумаге эта процедура есть, по факту ее очень сложно реализовать. Ты проходила через это? Я проходила, это было очень сложно. И на самом деле до 23 лет я в принципе не могла найти комьюнити. Наверное, так же, как и ты. Мне было сложно, потому что я не находила других трансгендерных людей. Всю информацию, которую я находила в интернете. Она была в основном с российских источников, с каких-то чатов публичных. Но она всегда была медикализирована, всегда была трансфобной. Не было того, что тебе предоставили необходимую, нужную информацию о том, кто ты, что ты можешь делать, что ты не должен делать и так далее. Но все меняется, я надеюсь, что в будущем, когда-нибудь, я верю, что что-то изменится. Да. И скажи мне, пожалуйста, последний вопрос про свою футболку. Что было написано на этой футболке? На самом деле очень интересная штука, потому что мой бренд делал эти футболки в прошлом году в поддержку казахстанского феминистского движения, когда акимат и власти запретили проводить митинг на 8 марта за права женщин. И они написали в своем отказе, что марш – это угроза национальной безопасности в Казахстане. И мы тогда сделали с моим брендом футболки в поддержку этого движения, что я женщина, а не угроза национальной безопасности. И находясь здесь сейчас, видя то, что происходит с трансгендерными людьми, с трансгендерными женщинами, мужчинами, с небинарными людьми в Америке, я поняла, что эта футболка как раз-таки отражает то, что сейчас в наших реалиях мы видим в Америке. И поэтому я решила ее надеть, так сказать, возродить как раз-таки былое, напомнить еще раз о том, что в Казахстане, и, наверное, напомнить всем тем людям, которые здесь, привыкшие к свободе, что на самом деле свободу можно просто одним щелчком забрать, и все это в руках одного человека, который проявляет открытую трансфобию, гомофобию и ненависть, но при этом является лидером страны. Немного напоминает наши СНГшные реалии. Конечно, спасибо большое. Спасибо тебе.